Welcome my viewers and learners to my channel Learn English with AK Sir. আজ আমি 3-4টি ভিডিও দিয়ে দিয়েছি অলরেডি এবং সেই ক্ষেত্রে আমি দিয়েছিলাম পার্টস অফ স্পিচের ফার্স্ট পার্ট অর্থাৎ নাউন সম্পর্কে, প্রোনাউন সম্পর্কে, অ্যাডজেক্টিভ সম্পর্কে। তোমরা অবশ্যই দেখে থাকবে, এটা আমি আশা করি। এবং কারোর যদি কোনো রকম কৌতূহল হয় তাহলে ডেসক্রিপশানে যে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেই লিঙ্কে তুমি ফোন করতে পারো আমাকে, লিঙ্ক দেখে। দেখো, আজকে যেটা শেখাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ভার্ব। আচ্ছা, ভার্ব হচ্ছে কি একটা অ্যাকশন ওয়ার্ড। উইদাউট ভার্ব আ সেন্টেন্স ক্যান নট বি কনস্ট্রাক্টেড। একটা ভার্ব ছাড়া সেন্টেন্স কখনোই কিন্তু কনস্ট্রাক্ট করা যায় না। কিন্তু সেটা কি ভার্ব হতে হবে? সেটি হতে হবে মেইন ভার্ব। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ দেয়ার দ্যাট হোয়াট ইজ ভার্ব। উই হ্যাভ অলরেডি লার্ন, আমরা অবশ্যই শিখে এসেছি যে ভার্ব ইজ অ্যান অ্যাকশন ওয়ার্ড। ভার্ব হলো একটা ক্রিয়াপদ যার দ্বারা বা যে ওয়ার্ডটা ব্যবহারের দ্বারা আমরা কাজ করা বোঝাই। তাহলে ভার্বকে যদি আমরা কোনো গাড়ির ইঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে কিন্তু এটা হবে বেস্ট একটা উদাহরণ। গাড়ির সব কিছু রয়েছে, চাকা রয়েছে, বডি রয়েছে, সব কিছু রয়েছে, কিন্তু ইঞ্জিনটাই নেই, তাহলে কি গাড়িটা চলবে না। তাহলে ইঞ্জিনের মতন কাজ করে থাকে এই ভার্বটা একটা সেন্টেন্সের মধ্যে। আরও একটা সুন্দর উদাহরণ দিই আমি। ধরো একটা ট্রাক, সেই ট্রাকের মধ্যে একটা ড্রাইভার রয়েছে আর একটা হেল্পার রয়েছে। হেল্পারটা ছাড়াও কিন্তু ট্রাকটা চলতে পারে, কারণ ড্রাইভার রয়েছে। তার ড্রাইভার ইকুয়াল টু ভার্ব, আর ওই হেল্পার ইকুয়াল টু হেল্পিং ভার্ব, উই ক্যান সে। তাহলে এই যে কথাগুলো বললাম এটা তোমাদের বোঝার জন্য বললাম যে ভার্ব হচ্ছে এমনই একটা ওয়ার্ড যেটা ছাড়া একটা সেন্টেন্স কিন্তু পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, বা আমরা একটা সম্পূর্ণ সেন্টেন্স এক্সপ্রেস করতে পারি না। তাহলে উই ক্যানট এক্সপ্রেস a sentence without a verb. So verb means what kind of verb? We have to have that kind of thought also in our mind. We have to have that kind of word in our mind. আমাদের মনের মধ্যে কিন্তু এই কথাটাও আসছে যে ভার্ব বলতে কোন ভার্বটাকে বোঝাতে চাইছি। Yes, there are different kinds of verbs, but we have to know, first of all we have to know what kind of verb? Main verb and auxiliary verb. So what is main verb? I have already told, আমি বলে ফেলেছি যে ভার্ব হচ্ছে সেই ওয়ার্ডটা যে ওয়ার্ড ছাড়া একটা সেন্টেন্স গঠন হতে পারে না। দ্যাট মিনস মেইন ভার্ব ছাড়া একটা সেন্টেন্স কখনোই গঠন হতে পারে না। মেইন ভার্ব ছাড়া, ইউ হ্যাভ টু জাস্ট কিপ ইন ইউর মাইন্ড দ্যাট ওয়ার্ড। উইদাউট হ্যাভিং আ মেইন ভার্ব আ সেন্টেন্স ক্যান নট বি কনস্ট্রাক্টেড ইন আ প্রপার ওয়ে। Okay, so this main verb can be classified into 3 classes according to me. Obviously, I don't know that whether in any sort of grammar book also is there. Be verb can be the main verb, have verb can be the main verb, and do verb can be the main verb. Now the question, be verb means what? Be verb means, we can say the form of be, am, is, are. Then be verb form is was or were. Here also we can get have verb as main verb, have or has, and had. Do verb means what? Action verb. So these are the verbs, these be verbs, and have verb or has verb or had. How can we use these verbs as main verb? We have to have that question also in our mind. What? Be verb is am, is, are, and was, were. So be verb is used as main verb when it gives us that idea that or someone to be somewhere else. So be verb means what? Am, is, are তখনই আমরা মেইন ভার্ব হিসেবে প্রয়োগ করব যখন কোথাও কেউ আছে বা হয় বা হওয়া। So someone, to be somewhere. So to be, this is also main verb. Okay, later I just come to the part have verb. When have verb comes as main verb, when it indicates that something is there
আন্ডার দ্য পজিশন অফ সামওয়ানস, তাহলে কারোর অধীনে কিছু আছে এরূপ বোঝাতে আমরা ব্যবহার করি হ্যাভ ভার্ব। সো হ্যাভ ভার্ব ক্যান বি অলসো কল্ড দ্য possessive verb. Have verb also can also be told or called possessive verb. Next, do verb. How can we judge the do verb? When the verbs like be verb or have verb cannot give us that kind of meaning to be or to have something under someone, at that time do verb can be considered as the main verb. So যখন কোথাও আছে, কেউ কোথাও আছে বা কারোর কিছু আছে এরকম বোঝাচ্ছে না, তখনই একমাত্র কিন্তু ডু ভার্বটা মেইন ভার্ব হিসাবে বসবে। সবসময় খেয়াল রাখতে হবে ওয়ান সেন্টেন্স অলওয়েজ কনসিস্টস অফ ওয়ান মেইন ভার্ব। ওয়ান সেন্টেন্স অলওয়েজ কনসিস্টস অফ ওয়ান মেইন ভার্ব। ইট মিনস দ্যাট একটা সেন্টেন্সে সবসময় একটাই মেইন ভার্ব থাকে, কখনো কিন্তু দুটো হতে পারে না। তো আমরা অনেক সময় ভুল করে থাকি দ্যাট তারা মাঠে খেলে, many of my students also, those who also just come to me to learn at the very first day, at that time I asked them that can you just tell me that tara mathe khele, tokhon they may say like this, and I am surprised to have the answer like this, that they are play. My God, so are and play both are what? Both are main verb what they are in that particular sentence. So are and play, how can be just placed together in one sentence? So it cannot be. So play is the main verb over there in that sentence. ওই সেন্টেন্সের মধ্যে প্লেটা হচ্ছে মেইন ভার্ব অ্যান্ড আরটা কিন্তু কোনো ভার্বই বসবে না, অর্থাৎ আর কখনোই বুঝতে পারে না ওই সেন্টেন্সের মধ্যে। তাহলে উই হ্যাভ টু কিপ ইন আওয়ার মাইন্ড দ্যাট ওয়ান অলসো। নেক্সট আসছি অক্সিলারি ভার্ব। হোয়াট ইজ অক্সিলারি? অক্সিলারি মিনস the verb which help the main verb by putting itself just beside or before the main verb. So main verb এর আগে বসে যে ভার্বটা মেইন ভার্বটাকে সাহায্য করে টু মেক আ সেন্টেন্স, একটা সেন্টেন্স গঠন করার জন্য, সেটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব। What are the auxiliary verbs? We know before that one I have to just classify this auxiliary also. Primary auxiliary, and or we can say modal auxiliary. So primary auxiliary, be verb, have verb, do verb, and modal auxiliary can, may, must, will, shall, need, dare, etc. So these are modal auxiliaries. So be, have, do. So we have already just got that idea that be verb is used as main verb, but when it indicates someone to be somewhere. তো কোথাও কেউ আছে বা হওয়া বা হয় এরকম যখন বোঝাবে একমাত্র, তখন কিন্তু be verb অর্থাৎ অ্যামিজার is used in a sentence as main verb, অর্থাৎ মেইন ভার্ব হিসাবে বসে। কিন্তু অন্যদিকে যদি এই মেইন ভার্ব অর্থাৎ বি ভার্বের মিনিং এটা না করে, তাহলে কিন্তু সেই বি ভার্বটা অবশ্যই একটা অক্সিলারি ভার্ব হিসাবে বসছে। ঠিক সেরকম হ্যাভ অর হ্যাজ, যদি হ্যাভ অর হ্যাজ দিয়ে যদি আমরা কোনো রকম এরকম না বোঝাই, এরকম মিনিংটা যে কোনো জিনিস কারোর অধীনে আছে এরকম যদি না বোঝায়, অর্থাৎ সামথিং ইজ আন্ডার সামওয়ান, অর্থাৎ সামথিং ইজ আন্ডার সামওয়ান, ইট মিনস দ্যাট at that time that have verb can be placed as an auxiliary verb what they are in that sentence. Another thing, do verb, that means do or does and did is the past form of that do and does. These are the form, that means auxiliary form of the do verb, auxiliary form of the do verb. So these auxiliary form, only these three forms in past, did, and in present do or does should be used only to make interrogative sentence, প্রশ্নবোধক বাক্য, and to make নেগেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ নাবাচক বাক্য তৈরি করার জন্য ব্যবহার হয়। এটুকুকে কিন্তু তোমাদের মাথায় রাখতে হবে, ওকে, তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে। নেক্সট চলে আসি আমরা মোডাল অক্সিলারি। তো মোডাল অক্সিলারি হচ্ছে ক্যান, মে, মাস্ট, উইল, শ্যাল, নিড, ডেয়ার এটসেট্রা। এর সব হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম। পাস্ট ফর্মগুলো কি হতে পারে? কুড, মাইট, মাস্ট, মাস্টি, উইল, উড, শুড, নিডেড or need also. Auxiliary cannot be needed, it should be need and dared. So these are the modal auxiliaries. So except these modals, that means except these modal auxiliaries, other modal auxiliaries also are there, like have to, has to,
Okay, is to, am to, are to, these are also used to. So these are also modal auxiliaries. So but we have to just keep in our mind at least these modal auxiliaries. Later we will have to learn that kind of auxiliaries, what I had already just said. যেগুলো আমি বললাম ওগুলো পরে শিখবো, কিন্তু আপাতত আমরা can, may, must, will, shall, did, these are the auxiliaries we have to keep in our mind. আমরা শিখবো এগুলো। ওকে, তাহলে আজকে আমি যা যা বললাম এই বি ভার্ব সম্পর্কে, হ্যাভ ভার্ব সম্পর্কে এবং প্রাইমারি অক্সিলারি সম্পর্কে, আমি আশা করি মোটামুটি তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, মোটামুটিভাবে তোমরা বুঝতে পেরেছো। যাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সের নাম্বার দেখে আমাকে একটু ফোন করো, আমি ফোন ধরবো অবশ্যই তোমাদের, এবং তোমাদের কমেন্ট তোমরা জানিও কেমন লাগছে তোমাদের ভিডিওগুলো এবং কেমন তোমরা শিখতে পারছো। থ্যাংক ইউ।